that moves around. Is that going to make you dizzy? If I move around like I can't keep the seat. I can't keep it from moving. It's made to move. I guess it's good for the back. I don't know. I could try another chair. Let's try another chair. Hold on. This is better, I think. Okay. Now, 1 second. Okay. I think it's perfect. Srila Prabhupada Ki Jai. Where is everybody? They thought there wasn't going to be class today? They went on strike? We advertised it everywhere. I don't know. Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Yashodanandana Vajajanara Jamanatira Panachari Jamanatira Panachari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Shri Radha Madhava Ki Jai Kantaraj Simad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaura Premanandi Hari Hari Bol Hari Hari Bol Hari Hari Bol. Tanya, where do we leave off? Hare Krishna, dear Gurudev. We should be on. So sorry. On verse 38. I can't hear you. Hold on.
Okay. You have to say that again. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. We should be on verse 38. 7:10:38. Yes. Correct? Correct. Okay, you can put the English up. I'll chant the Sanskrit. Well, I don't know. We don't need English. We need Russian, right? You have a Russian translation to put up? Yes, Maharaj, I'm here. You mean that you need the translation of the verse to put in the chat? Is that right? I will ask the devotees. Дорогие преданные, может быть, Вишака Матаджи, кто-нибудь может постить текст русский, потому что я с телефона сижу, я не смогу этого сделать в чат, пожалуйста. Нам нужен 7, 10, 38 и все остальные, которые будут дальше. Харе Кришна. So this is 7:10:38. 7, 10, 38. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tavihata Punarjato Shishupala Korushaja Haro Varanubandena Pashataste Shami Yutu. They took birth again in human society as Shishupal and Dantavakra and continued in the same enmity toward the Lord. It is they who merged into the body of the Lord in your presence. В следующий раз они родились людьми Шишупалы и Дантавакры и снова стали врагами Господа. Оба они на твоих глазах погрузились в тело Господа. So the last verse described how Hiranyakashipu and Hiranyaksha became Ravana and Kumbhakarna. Здесь описывается, как Дантавакра и Шишупал. Sorry, no, Maharaj, I got confused. We became from the Ravana and Kumbhakarna became Dantavakra and Shishupal. Or Shishupal. Равана и Кумбакарна стали Шишупалой и Дантавакрой, описывается в этом стихе. So Shishupal hated Krishna from the beginning. Шишупал ненавидел Кришну с самого начала. But at the same time, he's glorified. Но в то же самое время его прославляют. Because he was always thinking of Krishna. Потому что он всегда думал о Кришне. So even though he hated Krishna, his position was better than someone who was not thinking of Krishna. И несмотря на то, что он ненавидел Кришну, его положение было лучшим, чем те, кто не знал Кришну. Yeah. Кто ненавидел Кришну, простите. So, of course, in the Gita, Krishna says we need to give up hatred. Конечно, Кришна говорит в Гите, что нам нужно оставить ненависть. And here we see in this verse that Shishupal became liberated by his hatred towards Krishna. Но в этом стихе мы видим, что Шишупал получил освобождение благодаря своей ненависти к Кришне. Amazing, isn't it? Это удивительно, не так ли? But it's not recommended that you all hate Krishna. Но это не рекомендуется, чтобы мы все ненавидели Кришну. But it just makes the point that somehow or other, if one can think of Krishna, they're benefited. То есть здесь просто подчеркивается, что если кто-то так или иначе может думать о Кришне, то он получает благо. So nobody should think, well, I don't think of Krishna, so maybe I should hate him. That way I'll think of him. Конечно, никто не должен думать, что я не могу думать о Кришне, то, может быть, мне тогда стоит его ненавидеть. And this verse, it glorifies the mercy of Krishna. И этот стих, он прославляет милость Кришны. Because Krishna says, if you think of me at the time of death, you come to me. Потому что Кришна говорит, что если вы думаете обо мне в момент смерти, то вы приходите ко мне. Shishupal, who hated Krishna his whole life, ended up coming to Krishna.
И Шишупал, который ненавидел Кришну всю свою жизнь, он в конце концов пришел к нему. Yeah. So the idea is, if you can't give up your lust or your fear or your hatred, then just direct it to Krishna. You'll get some benefit. И идея заключается в том, что если вы не можете оставить свою ненависть, свое вожделение, свой гнев, то направьте это по отношению к Кришне, и вы получите благо. Yeah. Somehow or other, think of Krishna. Так или иначе, думайте о Кришне. And the other point that's being made is, if Krishna's enemy gets liberation, then what to speak of his devotee, the benefit his devotee gets. И еще один момент, который в этом стихе подчеркивается, это то, что если даже тот, кто ненавидит Кришну, получает освобождение, то что уж говорить о его преданных. So, ladies and gentlemen, Поэтому, леди и джентльмены, the God you're trying to love will even give liberation to people who hate you. Бог, которого вы пытаетесь любить, дает освобождение даже тем, кто его ненавидит. Sounds good to me. Звучит хорошо для меня. Sometimes we say that, we all want to love, and there's no one better to love than Krishna. И мы говорим, что мы все хотим любить, и на самом деле нет никого лучше, кого можно любить, кроме Кришны. If you find someone better to love than Krishna, call me up, let me know. I want to find out. И если вы найдете кого-то лучше, чем Кришна, кого можно любить, то позвоните мне, сообщите об этом. So, this verse is trying to tell us that this is the best person to love. И этот стих говорит нам о том, что это лучшая личность, которую можно только любить. Hare Krishna. Okay, we'll read the next verse, 39. Следующий стих, 39. Let's get some sound effects here. Давайте Tambour. добавим некоторые звуковые эффекты. Enam purva kritam yata Rajana Krishna Varinaha Jahushten tadatmanaha Kitadveshak Shritodyata. Not only Sishupal and Dantavakra, but also many, many other kings who acted as enemies of Krishna attained salvation at the time of death. Because they thought of the Lord, they received spiritual bodies and forms the same as his, just as worms captured by a black drone obtain the same type of body as the drone. Не только Шишупала и Даттавакра, но очень многие цари, враждовавшие с Кришной, в минуту смерти обрели спасение. Благодаря тому, что эти цари думали о Господе, они обрели духовные тела, подобные его телу, так же, как червь, которого поймала оса, в следующей жизни сам становится осой. Yeah. Even Kamsa, who hated Krishna, he received a spiritual body. Даже Камса, который ненавидел Кришну, получил духовное тело. And then one great example is Jamil. И другой великий пример – это Аджамила. So just by calling his name, Krishna, calling the name of his son, Narayan, Krishna blessed him. Просто потому, что тот звал своего сына Нараяну, Кришна дал ему свои благословения. So what this means is Krishna is willing to help us any way possible. И это означает, что Кришна, он хочет помочь нам любыми способами. Sometimes it seems like he's not trying to help us, but from these verses we can see that he's ready to help us in any way.
Иногда нам кажется, что Кришна, он не помогает нам, но в этих стихах становится совершенно очевидно, что Кришна хочет помочь нам любыми способами. So let's read the next verse. Следующий стих, 40. 40. Mm. Yata yata bhagavato bhaktya paramavyabhida nripaschadhyaya satnyam haristhat chintaya yayo. Translation. By devotional service, pure devotees who incessantly think of the Supreme Personality of Godhead receive bodies similar to his. This is known as Sarupya Mukti. Although Shishupal, Dantavakra, and other kings thought of Krishna as an enemy, they also achieved the same result. Непрестанно думая о Верховном Господе, чистые преданные, которые с любовью служат Ему, обретают такие же тела, как у Господа. Это называется Сарупья Мукти. Но хотя Шишупала, Дантавакра и другие подобные им цари думали о Кришне как о враге, они тоже получили освобождение, именуемое Сарупьей. So, what this verse emphasizes is the meditation on Krishna. How И этот important that is. стих подчеркивает, насколько важна медитация на Кришну. Sometimes a devotee would ask, he said, Prabhupada, what if we don't think of Krishna at the time of death, we just think of you? Иногда преданные спрашивали Прабхупаду, Прабхупада, а что если мы в момент смерти не думаем о Кришне, а думаем о тебе? Prabhupada would say, wherever I am, Krishna is there. И Прабхупада отвечала, там, где я, там Кришна. So thinking of the devotee is also thinking of Krishna. Поэтому думание о преданном – это тоже самое, что думание о Кришне. Yeah. Now, it's also stated, you must have read, that a devotee doesn't like to ask Krishna for liberation. Возможно, вы также читали, что преданный не любит просить Кришну об освобождении. So, yes, the devotee has such a taste for serving Krishna. You wouldn't even bother to ask Krishna to get liberation, but that Krishna does automatically. Преданный настолько привязан к служению Кришне, у него такой огромный вкус к служению, что он даже не будет беспокоить Господа о том, чтобы просить его об освобождении. Но Кришна дает его автоматически. Yeah. So here we have the example. These are enemies of Krishna, and they got liberation. И здесь у нас пример. Это враги Кришны, и они получили освобождение, они вернулись домой к Богу. So, if you're ever wondering whether you're going to go back to Godhead, just think of these verses, how all these people who were inimical to Krishna went back to Godhead. So what to speak of his devotees? Если вы иногда сомневаетесь, попадете ли вы домой, вернетесь ли вы домой обратно к Кришне, вспомните этот стих о том, что все эти враги, они получили освобождение и вернулись домой. You're in good hands. Поэтому вы в хороших руках. Krishna's taking care of you. Кришна заботится о вас. Does that make you feel better now? Вы себя чувствуете лучше теперь? The demons got to go back to Godhead, so you've got good chances, better chances than they had. Даже демоны вернулись домой обратно к Богу. У вас больше шансов, чем у них. Говинда. There's a famous verse. It starts out Aho Bakistam. And it's about Putana. И он о Путане. So
Putana, as you know, put poison on her breast. She was sent by Kamsa to try to kill Krishna. И как вы знаете, Путана была послана Камсе, чтобы убить Кришну, и она намазала яд на свою грудь. Fortunately or unfortunately, actually fortunately, she was killed by Krishna. К счастью или к несчастью, но на самом деле, к счастью, она была убита Кришной. First, he sucked out the milk, Сначала он выпил ее молоко, and after all the milk was sucked out, he kept sucking. и когда молоко все было выпито, он продолжал пить. Then he sucked out her life. И затем он выпил всю ее жизнь. Now, as you remember, Putana was a witch, so she had some mystic power. И как вы помните, Путана была ведьмой, и у нее были мистические способности. So she came into the home of Nanda as in the form or disguise, not a costume, but she transformed herself into a very beautiful woman. И она пришла в дом Нанды в образе очень красивой женщины. She was so beautiful, everyone trusted her. И она была такой красивой, поэтому все ей доверяли. So in this way, she was allowed to give Krishna her breast milk. И таким образом ей дали разрешение напоить Кришну ее грудным молоком. So she was killed. Она была убита. Her witch body then manifested. И затем и проявилось ее тело ведьмы. Who knows how long her body was? Anyone remember? Кто-нибудь помнит, какой длины было ее тело? I think it was miles long. Кажется, это было мили в длину. Anyway, kilometer. How many? How many kilometers? Сколько километров? 9 to 11 miles. Yeah. 9 или 11 миль. 60 километров. 60 kilometers. 60 kilometers is like 36 miles. 60 километров — это примерно 36 миль. We have some controversy here. Поэтому у нас здесь противоречия какие-то. We need authoritative sources. Нам нужно авторитетные источники найти. Ajinkya and Tanya, you battle it out and give us the right figure. Давайте выясните и дайте нам правильные данные. So this verse describes that Krishna gave Putana the position of his mother. И этот стих описывает, что Кришна дал Путане положение своей матери. Oh, she's coming to feed me her breast. I accept her as my mother. О, она пришла, чтобы напоить меня своим грудным молоком, поэтому я принимаю ее как свою мать. And so she achieved in the spiritual world position of mother. И поэтому в духовном мире она получила положение матери Кришны. So we have now 6 miles, 9 miles, and 11 miles. So now, Tanya, you have to prove that Ajinkya is totally speculating. Ajinkya, we don't allow speculation in ISKCON. У нас теперь разные данные, есть 6, 9, 11 миль, поэтому мы можем сделать вывод, что Аджинки, он какие-то спекуляции проводит. Это не дозволено. It's one of the 4 principles. No gambling, sporting, or speculation. Это один из 4 принципов. Никаких азартных игр, никакого спорта и никаких спекуляций. You can retort and you can defeat her 6 miles with an authoritative statement. Вы можете найти авторитетные источники и опровергнуть ее утверждение. As long as 6 miles, yeah. Up to, yeah, all right. So maybe there's difference of opinions, but not more than 6. Около 6 миль. Возможно, есть разные какие-то мнения, но не больше, чем 6. But 9 kilometers is about 6 miles, a little more. 9 километров — это примерно Right? 6 A миль. little less than 6. Чуть меньше. Okay. So this verse says that why would I worship anyone else? What Lord could I worship who is as merciful as Krishna? He gave Putana who tried to kill him
the position of a mother. И в этом стихе говорится о том, кому еще мне поклоняться, какому еще Господу я должен поклоняться, кроме как Кришне, который дал освобождение Путани и сделал ее своей матерью. Okay, we read the next verse. Следующий стих, 41. 41. Akyatang sarvam etate yanmantam pariprishtavan tamagosha sutadvinam hare satnam apidisham. Translation. Everything you asked me about how Sishupala and others attained salvation, although they were very inimical, has now been explained to you by me. Ты спросил Excellent. меня, каким образом Шишупала и другие враги Господа могли обрести спасение, и я подробно объяснил тебе это. Text 42. 42 текст. Isha Brahmanya Devasya Krishnasya cha Mahatmanaha Avatara Kata Punya Vadho Jatra. In this narration about Krishna, the Supreme Personality of Godhead, various expansions or incarnations of the Lord have been described. And the killing of the two demons, Hiranyaksha and Hiranyakashipu, has also been described. Я рассказал тебе о некоторых воплощениях Верховной Личности Бога, Кришны, а также о том, как были убиты два демона, Хираньякша и Хираньякашипу. I'm just looking at the purport for a minute. Я смотрю сейчас в комментарии. Nishingadeva is an incarnation, so Prabhupada's talking about incarnations in the purport. И в комментарии Прабхупада говорит о Нарисимхадеве, об этой инкарнации Господа. Yeah. And then Prabhupada goes on to explain that you cannot claim that you are an avatar. Avatars are all described, predicted in Shastra. Прабхупада дальше объясняет, что вы не можете заявлять, что вы являетесь аватарой, инкарнацией, потому что все воплощения Господа описаны в шастрах. And then Prabhupada explains that generally the avatar's business is establishing dharma and killing demons. И далее Прабхупада объясняет, что, как правило, воплощения инкарнации занимаются тем, что они устанавливают дхарму и убивают демонов. So then Prabhupada says that our movement is similar. И затем Прабхупада говорит, что наше движение, оно похоже на это. Our movement is to establish Krishna as God and to defeat all the pretenders who present themselves as avatars. Наше движение, цель нашего движения заключается в том, чтобы установить Кришну как Верховную Личность Бога, а также победить всех тех, кто притворяется Верховной Личностью Бога. Yes. So then Prabhupada says this is how a preacher should think. Krishna, I give Krishna, and I defeat all opposing elements to Krishna consciousness. Вот так должен вести себя именно проповедник. Он должен утверждать Кришну, он несет Кришну, и при этом он побеждает всех, кто противоречит этому. Wow. I'm going to read something from the purport. Я кое-что прочитаю из комментария. If we can be successful in getting the mercy of Prahlad Maharaj and also that of Nrsimhadev, then our Krishna consciousness movement will be extremely successful. I'm just trying to find it. but I Second to can't. last paragraph, last line. Second to last paragraph.
Oh, yes, thank you. Если нам удастся снискать милость Махараджа Прахлады и Господа Нарисимхадева, наша проповедь сознания Кришны будет необычайно успешной. Oh, okay, I have to take something. This will get my blood circulating so I don't fall asleep in the middle of class. Because if you fall asleep, it's okay, but if I fall asleep, it doesn't work that way. Class Я ends. должен принять какое лекарство, чтобы я не заснул во время лекции, потому что если вы заснете во время лекции, это ничего страшного, но если я во время лекции засну, это нехорошо. I heard a story once that the speaker fell asleep during class. Я слышала историю, как однажды спикер, он заснул прямо во время своей лекции. You know, those were days when we didn't sleep enough. In those days, we hardly slept. И в те дни, в самое начало движения, мы едва вообще успевали поспать. And then, then we were told after the speaker fell asleep, all the devotees in the temple fell asleep. Everyone was asleep in the class. И после того, как лектор уснул, все преданные тоже уснули на лекции, поэтому весь храм, он уснул. You ever do that? Like you don't sleep enough for a few days? Trying to be a Goswami? Вы когда-нибудь пытались притвориться Госвами и не спать несколько дней подряд толком? And one morning you sit down and chant japa and you wake up for dinner. И однажды утром вы садитесь воспевать джапу и просыпаетесь только к ужину. You ever do that? I do that all the time. I don't like Вы to sleep, когда-нибудь so I sleep less, and then it catches up. And then вы I'm когда-нибудь такое I'm делали? reading. Yeah, and while I'm reading, I say, 3 hours later, I wake up because I'm sleep deprived. У меня так постоянно получается. Я сначала пытаюсь спать меньше, а потом в итоге я сажусь читать, и во время чтения я начинаю засыпать. Mm. So Prabhupada's saying that we should be like Prahlad Maharaj, and we don't accept anyone who's pretending to be God, just like he didn't accept his father. И Прабхупада говорит, что мы должны быть как Прахлада Махарадж. Мы не должны принимать никого как верховную личность Бога, кроме самого Бога. Так же, как Прахлад не принимал своего отца. Hare Krishna. Wow. Hare Krishna. I'm in the city and still the internet connection is slow. Я сейчас в городе нахожусь, и все равно здесь интернет плохой. Now what do? Что же делать нам сейчас? I guess we just have to suffer. Похоже, нам просто придется страдать. We have no choice. У нас нет никакого выбора. Okay, so I'll read the next verse. 2 verses, 43 and 44. Читаем следующие стихи 43 и 44. Praradasya charitam mahabhagavatasya cha bhakti jnanam viraktischa yathartham chasya vaiharehe shagastityapyasyasya gunakarma nivarnanam Paravarisham stananam kalena bhyatyayo mahan. This narration describes the characteristics of the great and exalted devotee Prahlad Maharaj, his staunch devotional service, his perfect knowledge, and his perfect detachment from material contamination. You can read the translation for that part.
Yes. Я поведал тебе о возвышенных качествах великого преданного Махараджи Пралады, который служил Господу с непоколебимой преданностью, обладал совершенным знанием и не имел никаких привязанностей к материальной скверне. It also describes the Supreme Personality of Godhead as the cause of creation, maintenance, and annihilation. О Верховной Личности Бога в этом повествовании говорится как о причине сотворения, сохранения и уничтожения материального мира. Prahlad Maharaj, in his prayers, has described the transcendental qualities of the Lord and has also described how the various abodes of the demigods and demons, regardless of how materially opulent, are destroyed by the mere direction of the Lord. В своих молитвах Махараджа Пралада воспел божественные качества Господа и объяснил, что обители разных полубогов и демонов, какими бы богатыми в материальном отношении они ни были, разрушаются просто по велению Господа. So, Abrahma Bhuvana Loka, Puna Avartino Arjuna. Krishna says, even if you go to Brahma Loka, the conditions of the material world still exist there. Кришна говорит, что даже если вы пойдете на Брахма-локу, то все равно условия материального мира продолжают там существовать. Yeah, so, to become a demigod is better than taking birth on earth from the material perspective, but they still have their share of problems which are inherent within the material world. Конечно, стать полубогом – это лучше с материальной точки зрения, чем родиться на земле, но все равно у них есть своя доля страданий, потому что это неотъемлемая часть материального мира. Yes. So we have discussed before that what you find in the Bhagavatam are descriptions of the activities and the mentality and the heart of great devotees. Мы также обсуждали, что в Бхагаватам описывается сердце, ум и действия чистых преданных, великих преданных. Not just about Krishna. Там не только речь идет о Кришне. Yeah. So, in a certain sense, for us, hearing about the devotees is more important. И в каком-то смысле для нас слушание о преданных – это даже более важно. The reason it's important is we're trying to be a devotee. We're not trying to be God. И причина, по которой это важно, потому что мы пытаемся стать преданными, мы не пытаемся стать Богом. We hear about Krishna to become purified. Мы слушаем о Кришне, чтобы очиститься. But we hear about devotees not only to become purified, but to follow in their footsteps. Но мы слушаем о преданных не только для того, чтобы очиститься, но и также для того, чтобы научиться следовать по их стопам. When we are challenged, we can think about devotees who went through challenging situations and remember how they were acting in those situations. И когда мы сталкиваемся с трудностями, мы можем думать о том, как с этими трудностями справлялись преданные, описанные в Бхагаватам, и как раз размышлять о том, как мы можем следовать по их стопам. So then these devotees become our role models. И затем тогда эти преданные, они становятся для нас образцами для подражания. And they become our sources of inspiration. И они становятся для нас источниками вдохновения. Prahlad is a great source of inspiration because he never retaliated against the cruelty that was meted out to him. И Прохлад является великим источником вдохновения для нас, потому что он никогда не отвечал взаимностью на ту жестокость, которая на него проливалась. So, you can't expect, we cannot expect every situation and every person is going to be sweet.
Мы не можем ожидать того, что каждая ситуация и каждый человек по отношению к нам будут очень сладкими. So what we learn from Prahlad is that no matter what the situation is, you don't give up your Krishna consciousness. И мы учимся у Прохлады, что неважно, какая ситуация происходит, нам нельзя бросать свое сознание Кришны. You know, it's kind of like a visual would be somebody does something very disturbing. So you take off your Brahmin thread, you take off your neck beads, and you go beat him up. So I'm not going to act like a devotee now. I'm just going to beat him up. Например, кто-то ведет себя не очень хорошо, причиняет вам беспокойство, вы срываете с себя свой браманический шнур, срываете с себя канхималы, идете и бьете его, избиваете. Вы думаете, вот сейчас я не буду действовать как преданный, я просто его побью. You ever do that? Вы когда-нибудь так делали? Yeah. Well, what I mean is we handle the situation as if we weren't devotees. То есть, что я имею в виду, это то, что мы справляемся с ситуацией так, как будто бы мы не являемся преданными. So life in the material world is just situations and responses. Жизнь в материальном мире — это просто ситуации и наша реакция на них. It's all that's happening every day. It's just we're going into different situations and we're responding to those situations. Это все, что происходит каждый день. Мы попадаем в какие-то ситуации, и мы отвечаем на них. And some days we respond better than other days. В какие-то дни мы лучшим образом на них отвечаем. And how are we supposed to respond? That's answered in the 12th chapter of the Gita. И как же нам нужно отвечать на эти ситуации? Дается ответ в Бхагавад-гите, в 12 главе. So if you read that chapter, basically Krishna is describing how you should respond to every situation. И если вы ее прочитаете, вы поймете, что Кришна там описывает, как вам нужно реагировать на любую ситуацию. And the interesting thing about it is, it's basically you should respond with the qualities of a Vaishnava. И принцип, который в этом заключается, это то, что вам нужно отвечать с позиции качества вайшнава. And it doesn't matter what is happening, you should respond in the same way. И не важно, что происходит, вы должны всегда отвечать одинаковым образом. That's Krishna consciousness. Это сознание Кришны. And before you're Krishna conscious, you respond differently to different situations. И до того, как вы станете сознающим Кришну, вы по-разному будете отвечать на разные ситуации. So that's something we all need to meditate on. И это то, на что нам нужно всем медитировать. Yeah. But anyway, that's the example Prahlad is giving us. Но это тот пример, который дает нам Прохлад. So in other words, we're not meant to react based on how we feel. We're meant to react based on the 26 qualities of a devotee. Другими словами, нам не нужно реагировать с позиции того, как мы чувствуем. Нам нужно реагировать с позиции 26 качеств вайшнава. So please remember that. Пожалуйста, помните об этом. Because if you react based on how you feel, until you're transcendentally situated, your feelings will often be controlled by passion and ignorance, and you'll do something which is different. Потому что если вы будете отвечать с позиции того, как вы чувствуете, до того, как вы будете находиться на трансцендентном уровне, ваши чувства, они всегда будут осквернены гунами страсти и невежества, и поэтому вы всегда будете делать что-то разрушающее.
Yeah. Maharaj, Yeah. would you like to finish the class? Because we don't No, want to bother should- you. you should ask questions. Otherwise, uh, yeah, I haven't slept a lot, too much in the last few days. But we can Um, finish the class. It's not a problem, Maharaj, if you want to have some rest. Let's take questions now. That'll keep me away. Okay, You can read, if there's comments, you can read them. sure. And I'll Преданный, turn off the heat. That ought to help, right? преданные, пожалуйста, задавайте Махараджу вопросы, чтобы он не засыпал. Можете писать в чат. Сейчас я посмотрю, в чате у нас что-то есть уже. Huh. Are there any comments in there? Yeah. I'm trying to find. Let me have a look. For now, I see only the verses. Anuradha says, if there's no prema bhakti in the demons, how can they achieve liberation? Let me find this question. That's the last one. As far as I Oh, can the see. last one. Oh, okay. Если нет према бхакти в демонах, то как они могут достичь освобождения? Because they got purified by thinking about Krishna when they were being Там- well, they got потому purified by что- thinking about Krishna their whole life. Потому что они очистились, думая о Кришне в течение всей своей жизни. And Anuradha, if Krishna wants you to go back to Godhead, wants to award that, then he'll make you qualified to go. And that only takes him a nanosecond. И если Кришна хочет, чтобы ты вернулась домой к Богу, то Он это сделает, и для Него это займет всего лишь одну миллисекунду, мини-секунду, наносекунду. So if Krishna wants you to go back to Godhead, he'll get you ready. И поэтому, если Кришна хочет, чтобы ты вернулась домой к Богу, Он тебя подготовит. But you can't depend on Krishna coming and killing you. So you have to do sadhana. Но вы не можете просто сидеть и ждать, когда Кришна придет и убьет вас. Вам нужно практиковать садану. I mean, if Krishna wants to give bhakti, then how can you stop him? Если Кришна хочет дать вам бхакти, то как вы можете остановить его? You know, sometimes devotees think, well, if I die now, I don't think I would go back to Godhead because I'm not that Krishna conscious. Иногда преданные думают, если я умру прямо сейчас, сомневаюсь, что я попаду обратно к Кришне, к Богу, But потому что я не настолько сознающий Кришну. if Krishna wants you to go, then he can get you ready in a matter of seconds. Но если Кришна хочет, чтобы вы к Нему отправились, то Он подготовит вас буквально за пару секунд. And that's nice to know, isn't it? И это хорошие новости, не так ли? So Prabhupada always said, you work for Krishna, he will take care of you, just as a business owner will take care of his employees. И Прабхупад всегда говорит, что если вы работаете на Кришну, то Кришна о вас позаботится. Точно так же, как если вы на кого-то работаете в бизнесе, то этот владелец бизнеса будет заботиться о вас. Mm. You always have so many questions. Now, when we need your questions, you don't have any. What У about вас that? всегда так много вопросов, а когда нам нужны эти вопросы, у вас никаких нет. Marina has a question. И у Марины есть вопрос. 5 seconds. На одной из лекций Махарадж сказал, что Господь сказал Прохладу править страной демонов и наслаждаться благами, чтобы сжечь благочестивую карму. Гуру Махарадж, прошу вас, раскройте эту тему побольше. Кришна же может сжечь карму мгновенно. Почему же с Прохладой было так? Или я неправильно поняла? In one of your classes, you said that the Lord told Prahlad Maharaj
to rule the country of demons and to enjoy the benefits of this country, just to burn out the karma of Prahlad Maharaj, the good karma. So can you please explain this a little bit more? Because Krishna can destroy your karma immediately. So why did he do that to Prahlad Maharaj? Or maybe I misunderstood something. No, for a materialist, enjoyment means you're burning out good karma. Prahlad was Для, not матери... under karma. Для материалистов означает то, что вы сжигаете благочестивую карму, но у Праглада не было этой кармы. Krishna wanted Prahlad to live comfortably. He didn't need to do austerity. He did enough austerity already. Кришна хотел, чтобы Праглад жил просто спокойно и комфортно. Он не хотел, чтобы тот совершал какие-то аскезы, потому что ему и так уже досталось достаточно аскез. And we were talking about how Krishna will give facility like that to a devotee who doesn't desire that facility. И мы говорили о том, что Кришна даст все удобства тому преданному, который не желает этих удобств. Or to a devotee who needs that facility. Или тому преданному, кто нуждается в этих удобствах. But both those devotees will not become contaminated by the facility. So Krishna is willing to give it to them. Но оба этих преданных, они не осквернятся из-за этих удобств, поэтому Кришна дает им. And I was thinking of an example today of an apple. Я сегодня думал о примере с яблоком. So let's say Krishna doesn't want you to have the apple. Давайте представим, что Кришна не хочет, чтобы у вас было яблоко. Then every time you try to get the apple, it rolls away. И каждый раз, когда вы пытаетесь получить это яблоко, оно укатывается. Or he causes the apple to spoil, so you can't Или, enjoy it. например, или Кришна заставляет это яблоко испортиться. Because he doesn't see that the apple is good for you. So he wants to keep you away from the apple. Потому что он не видит, что это яблоко, оно принесет вам благо. Or he lets you get the apple, but you eat it and it makes you sick. Или он может дать вам это яблоко, он позволит вам его съесть, но вы от этого заболеете. That's how Krishna shows his mercy for us. Вот так Кришна показывает свою милость нам. Marina, have you ever tried to enjoy something that you're very attached to and it didn't work out? Марина, вы когда-нибудь пытались наслаждаться тем, к чему вы очень сильно привязаны, но это не сработало? And it ended up being really bad? И в конце концов все закончилось очень плохо. So that's Krishna's mercy, that he won't let us enjoy something that's bad for us. Это милость Кришны, что он не дает нам наслаждаться тем, что плохо для нас. So sometimes we want to blame Krishna for it, but actually he's helping us stay detached by force from things which are not good for us. И иногда мы обвиняем в этом Кришну, но на самом деле он просто помогает нам оставаться непривязанными к тем вещам, которые неблагоприятны для нас. And so basically he's saying, I'm never going to let you enjoy this, and if you try, I will just cause you to suffer. То есть, по сути дела, что он говорит, я никогда не позволю тебе этим наслаждаться, а если ты это сделаешь, то я заставлю тебя страдать. You have that experience? У вас был такой опыт?
and try to enjoy something, and Krishna's like, no, I won't let you enjoy it because this is your enemy, it's your obstacle. У вас был такой опыт, что вы пытаетесь чем-то наслаждаться, а Кришна вам говорит: нет, я не позволю вам это сделать, потому что это твой враг, это для тебя препятствие. Is that clear, Marina? Это понятно, Марина? So if you look at the next one, After Marina's question, there is a question from Hemant. What to do if we are no longer able to respond in a Krishna conscious way? Что делать, если мы не способны отвечать на ситуации с позиции сознания Кришны? put your hands up in the air and pray to Krishna to give you strength. Вознесите руки наверх и молитесь Кришне о том, чтобы он дал вам силу. And tell Krishna, I can't do it, but I need your help to do it. I'm powerless. Скажите Кришне: я беспомощен, я не могу этого сделать, но ты можешь мне помочь, и мне нужна твоя помощь. Sometimes it's all you can do. You come to this point and say, Krishna, help me. I can't do this on my own. Иногда это все, что вы можете сделать. Вы можете просто сказать: Кришна, я не могу это сделать сам, мне нужна твоя помощь. Shinki has a question I don't understand. Kalpa bed, slightly different description in different books. Yeah, I don't understand it either. What is he talking about? Chinky, speak English. But now Jinky posted that in the Bhagavatam, we have 6 miles of Krishna with 12 miles. So what is it? Is it 6 miles or 12 miles? I want to know for sure what it is. Все еще пытаемся разобраться, сколько это: 6 миль, 12 миль. Хотим знать точно. We'll just say it was long. В общем, просто можно сказать, что было длинное тело. That's what we know about that. Это все, что мы знаем об этом. Sometimes we feel we're powerless. Иногда мы чувствуем, что мы беспомощны, бессильны. At that point, we put our hands up in the air. И в этот момент мы просто возносим руки вверх. And we say, Krishna, I can't do this. I can't control this. I need your help. И мы говорим: Кришна, я не могу этого сделать, я не могу этого контролировать, мне нужна твоя помощь. Is that okay? We have another question, or that was it? There is one more question from Marina. Could you please share your experience of your relationship with Narasimhadev, how he manifested himself in your life? Махарадж, поделитесь, пожалуйста, своим опытом отношений с Нарасимхадевом, как он проявлялся в вашей жизни. I'm still alive. Я все еще живой. Still alive in bhakti, and my body's still alive. So that's how he manifests. Я все еще живой и в бхакти, и мое тело все еще живое. Вот как он проявляется. One time, on the Shringadev's appearance day, we went out to do Sankirtan, and we thought we should eat. We shouldn't fast.
Однажды, это был день явления Нарисимхадева, мы решили отправиться на Санкиртану, и мы тогда подумали, что нам нужно поесть, нам не нужно поститься. And about 2 minutes after we got out on the street, we were arrested. And we were in jail for 5 days. So we did some serious fasting in jail. И примерно 2 минуты спустя после того, как мы вышли на Санкиртану, нас арестовали и поместили в тюрьму на 5 дней, и поэтому мы постились в течение следующих 5 дней. So we all realized that if we didn't fast voluntarily, Nrsingadev was going to force us to fast involuntarily. И мы все поняли, что если мы по доброй воле не будем поститься, то Нарисимхадев заставит нас поститься не по доброй воле. So that was 1974, I believe. Then in 1975, we made the same mistake again. Кажется, это был 74 год, и в 75 году мы сделали точно такую же ошибку. Guess what happened? Догадайтесь, что произошло. We got arrested. Нас арестовали. Again, fasting. И опять постились. And both times that we were arrested were flukes. You know what fluke is, Nadia? No, Maharaj. It means like no one would get arrested for what we got arrested for. It was like, it's like never happens. И то, за что нас арестовали, это нечто такое, за что никого обычно вообще не арестовывают. So we understood Nrsingadev had thought we should fast, so he made us fast. И мы поняли, что Господь Нарисимхадев хотел, чтобы мы постились, поэтому Он заставил нас поститься. When I was a kid, very young, I used to climb along a wall in our backyard, and the wall went, everybody had a wall, so you could just climb along this wall all the way down the block. И когда я был ребенком, мне очень нравилось лазить по стенам, и эта стена, она была вдоль всего квартала, поэтому можно было ползти и ползти до самого конца. And as I remember, the wall was like 1 or 2 meters high, at least И 1 meter. я помню, что стена была, ну, как минимум 1 метр высотой, 1 или 2. No, at least 2 meters. Нет, как минимум 2 метра. I used to climb on this wall, and I would think, God will protect me. Whatever happens, He will protect me. И я заползал на эту стену и всегда думал, Господь меня защитит. Что бы ни происходило, Господь меня защитит. So that was my first encounter with Nrsingadev. I just didn't know that it was Nrsingadev who was protecting me. И таким образом это была моя первая встреча с Господом Нарисимхадева. Я просто не знала, что это был Господь Нарисимхадев, но я молился о защите. One time we were driving late at night, and the driver fell asleep, and the van flipped, and it flipped all the way around and ended up about this far from the edge of a cliff that went down like 300 yards. И однажды мы ночью ехали на машине, в фургончике, и водитель, он заснул. И наша машина, она перевернулась, и она остановилась буквально в полуметре от обрыва. So we could have all been history, but we were saved. Мы могли бы уже быть историей на актуальный момент, но мы были спасены. Okay, you have another question? Let me have a look. There was something in the chat. There is a question from Tanya. Would you like to read it in English, or should I do that? I see it. Okay. Today we read Srila Prabhupada statement that we should not accept any false incarnations as God. And he also often talked about the characteristics of false gurus.
and the need to call out false gurus, call out false philosophy. Sometimes we hear even more senior devotees favorably cite gurus that Srila Prabhupada's standards would definitely fall under false guru category. How should we understand that, and how should we act in such situations? Можно translate. Сегодня мы прочитали в утверждении Шрилы Прабхупады, что мы не должны принимать никакое воплощение Бога, не настоящее воплощение Бога. И также мы часто говорили о том, что есть характеристики ложных гуру, и что мы должны выявлять ложную философию. Иногда мы слышим, даже старшие преданные цитируют гуру, которые по стандартам Шрилы Прабхупады однозначно попадали бы в категорию ложных гуру. Как нам это понимать и как нам следовать что нам делать в данных ситуациях? Well, you can cite something they said if it's true. Вы можете цитировать то, что они сказали, если это является правдой. Because a lot of false gurus who are telling everybody they're God will say other things that are true, like you're not the body and you should be detached and so forth. Потому что многие из этих ложных гуру, которые заявляют о том, что они являются Богом, помимо этого, они говорят также и правильные вещи, которые являются правдой. Например, вы не являетесь этим телом. So if there's some utility, then that can be done. Let's say people respect this person. We think, okay, he's false, but he's got a lot of respect. And we quote something he says, which is exactly what Prabhupada said. So we might do that just so people will accept us. Поэтому, если это имеет какую-то пользу, то это может быть принято. Например, этот человек заявляет, что он Бог, то есть он является ложным гуру, но при этом он очень популярен, и люди, они его уважают. И при этом он говорит что-то, что полностью совпадает со словами Прабхупады. Поэтому мы можем процитировать его, чтобы какое-то уважение среди этих людей получить. Prabhupada tried to steer clear of character assassination and just focus on philosophy. What do they teach? And then if it's right, we can accept it. If they say something that's wrong, we'll say, no, that's wrong, and explain why. Прабхупада старается фокусироваться не на личности, а на философии и на учении. Поэтому если то, что они говорят, это правильно, то мы это принимаем. Если то, что они говорят, это неправильно, то мы это не принимаем. When people would try to draw Prabhupada into an argument to commit some kind of character assassination, he would stay clear from it generally. Когда люди пытались втянуть Прабхупаду в какой-то спор, он, как правило, стоял в стороне и не вмешивался в это. But he would never shy away from discussing what they said. Но он никогда не сторонился обсуждений того, что они говорили. And because someone overall Prabhupada felt was false, but if they said something true, he would acknowledge, okay, that's true. We shouldn't arbitrarily say it's not just because they say other things that aren't true. И если кто-то в целом, он говорил все неправильно, но что-то он говорил правильно, то Прабхупада это принимал. Это не то, что он отвергал все человека только потому, что вот он все остальное говорит неправильно. Нет, он принимал то, что было правильно. I'll tell you a story, Tanya. So, 1982, I went to South Africa for the first time. В 1982 году я впервые отправился в Южную Африку. And shortly after I arrived, they were having a huge Rath Yatra. И сразу после того, как я приехал, у нас был большой праздник Ратха-ятры. And they advertised one of the leaders of ISKCON, a guru, sannyasi, was going to come and speak at Rath Yatra, but he couldn't come.
И было заявлено, что один из больших лидеров ИСККОН, гуру, саньяси, он придет, чтобы дать речь, но он так и не пришел. And so they asked me to speak because nobody knew me. So it was kind of like a guest flying in, something celebrity special. И они попросили меня дать эту речь, потому что никто меня там не знал, и все меня воспринимали как какую-то звезду, которая вот прилетела, чтобы дать эту речь. Какой-то особенный гость. So that time I was married. В And то время я был женат. they said, would you wear saffron and we'll call you Mahapad? They told you, they asked you. Why don't you wear saffron like you're a sannyasi? And in those days, all the gurus had names like Vishnupad and this and that, Bhaktipad. And I said, we'll call you Mahapad, big feet. И они попросили меня, они мне сказали, почему бы вам не надеть шафран, и мы поменяем ваше имя на Махапада, потому что в те времена у всех саньяси, гуру, имена заканчивались на этот слог пад. Who was that creature called Bigfoot? Some like Neanderthal man or something like that? Was that what it was? Bigfoot? Что это за герой такой был, у которого ступни были большие? Jaya Mahapad, Jaya Maha, Jaya big feet, Jaya big feet. Джай большие ступни, пад это ступня. Well, you could say Mahapad means all the great souls take shelter at my feet. Mahapad. Ну, конечно, можно перевести Махапад как, что все великие души, они принимают прибежище у этих лотосных стоп. Anyway, I gave the talk, but I didn't become Mahapad. I didn't want to be Mahapad, so I gave a talk, and I started talking about Mahatma Gandhi. И я дал эту речь, я, конечно, не стал переодеваться в шафраны, я не стал Махападом, но я говорила о Махатме Ганди. So Prabhupada sometimes would say that Mahatma Gandhi wasn't perfect because he was told he shouldn't go out to an event. And when he went out, he was shot, killed. И Прабхупада часто говорил, что Махатма Ганди не был совершенным, потому что ему сказали не идти на какое-то событие, но он не послушался, он пошел на это событие, и его убили. So in South Africa, Mahatma Gandhi is like an idol for the people, the Hindus of that country. И в Южной Африке Махатма Ганди — это что-то вроде идола для поклонения для людей в этой стране. And there are many negative things one could say about Mahatma Gandhi. И есть много негативных вещей, которые можно сказать о Махатме Ганди. And if you said that to that crowd, they'd probably never chant Hare Krishna again in their life. You would destroy them. И если вы сказали эти вещи той толпе, то они, наверное, никогда бы не стали воспевать Харе Кришна, потому что это бы их полностью разрушило. So, but in my case, I just said, like Mahatma Gandhi, he made a mistake and he had to pay with his life. So everyone makes mistakes. И я сказала, что Махатма Ганди, он совершил ошибку, и поэтому он расплатился за эту ошибку своей жизнью. В общем, все совершают ошибки. No, I didn't know anything about South African people and their relationship with Mahatma Gandhi, but I didn't say anything bad about him. Я ничего плохого не сказала о Махатме Ганди, но я не знала о том, какие отношения у людей в Южной Африке с Махатма Ганди существуют. The leaders told me after the lecture, he said, when you mentioned the name Mahatma Gandhi, we thought you were going to say something horrible about him, and we were completely freaking out because it would have destroyed the whole festival. И затем после фестиваля лидер подошел ко мне и сказал, что когда вы упомянули имя Махатма Ганди, мы все впали в ужас, потому что мы думали, что вы сейчас что-то очень плохое про него скажете, и тогда весь фестиваль будет разрушен. So it doesn't mean like we have a festival program, and in this festival program, we're going to smash Mahatma Gandhi, we're going to smash Aravinda, we're going to slash Ramakrishna, we're going to smash Maharishi. That's not what Prabhupada means here, but he means defeating philosophically as it is required.
Это не то, что мы устраиваем большой фестиваль, и потом мы пытаемся просто разбить вдребезги Махатму Ганди и всех остальных вышеперечисленных личностей. Нет, мы пытаемся... sorry, Maharaj, I got lost with the last word. So But it doesn't mean arbitrarily we just, find fault with all the bogus gurus. это не то, что мы пытаемся найти какие-то недостатки во всех этих ложных гуру. We defeat philosophically Мы пытаемся победить философским образом, as needed. так, как это должно быть сделано. So we have to uphold our Siddhanta. That's the point. То есть мы должны опровергнуть их сиданту. Otherwise, with the wrong Siddhanta, people are misled. Потому что с неверной сидантой люди будут неверным образом направлены. Is that okay? Все хорошо? It better be okay, because I'm finished with the answer. И я надеюсь, что вам этого достаточно, потому что я закончила отвечать. Hare Krishna. So that's it? Oh. There are two more questions. Would you like to go on or should we stop? Yeah, We can go save on. the questions. Kalpa, so Jinka says Kalpabed means in different Dwapara Yugas, different events happen. One Dwapara Yuga Putana was 6, and one she was 12 miles. Yeah, that's what I was going to say. I always say, when you get differences like that, it's different yugas where the same pastime took place, but it took place at different yugas. So Krishna likes to mix things up also. So the pastimes are not always the same, add variety. Okay. То есть в разных югах по-разному какие-то лилы происходят. Кришна никогда не делает их одинаковыми, он добавляет какое-то разнообразие. Поэтому в одной из юг эта путана была 12 миль в длину, а в другой юге она была 6 миль в длину. That's it? There was one more question from Nina. Okay. It's in Russian. Пыталась ли мама Прохлады Махараджа защищать сына от агрессии отца? Или в чем была ее дхарма? Вопрос в том, в чем дхарма женщины, когда в семье происходит несправедливость, или она давала ответственность мужу за обращение с ребенком и не вмешивалась? Какая правильная позиция? Was the mother of Prahlad Maharaj trying to protect her son from her father or from his father's aggression? And what was her dharma in that case? And what is the dharma of a woman when in a family there is some aggression or something is unfair? And did she give the responsibility to her husband and she didn't really interfere with their relationship? So what should be the correct position? Well, if her husband is Hiranyakashipu, I probably wouldn't mess around with him. Если ваш муж является Хираньякашипу, то лучше не вмешиваться. And of course, this is taking place at a time in history when the wife's role was such that they wouldn't challenge the husband. И это происходило все в тот момент времени, когда положение женщины заключалось в том, что она никогда не вмешивалась в дела своего мужа. And this is in a society, a Varnashram society in which women are protected and respected. И это происходило во времена, когда было общество Варнашрамы, в котором женщин защищают и уважают. So the situation then is a little different than it is now. И ситуация тогда, она была другой по отношению с актуальной ситуацией. And also different for devotees. И также для преданных это по-другому. Because if we tolerate a situation and in the process of tolerating it, we destroy our bhakti, we shouldn't have tolerated it. That's not intelligent. Потому что если мы терпим какую-то ситуацию, и по мере того, как мы ее терпим, мы разрушаем наши бхакти, то мы не должны этого делать. So, it's also a question if you can stop the abuse.
И это также вопрос в том, а можете ли вы остановить эту несправедливость? and if you can get away from the abuse. И можете ли вы этого избежать? But the general principle is you don't want to do anything which is detrimental to your bhakti. Но главный принцип заключается в том, что нельзя ничего делать, что разрушает ваши бхакти. So you just use that as a kind of general answer. Это общий ответ. If you have a specific situation, I could address that. Если у вас есть какая-то конкретная ситуация, то мы можем к ней обратиться. You know, you have children, you want to create stability, your husband's a little abusive, you don't, if you fight back, it'll get worse. You want to create peace in the home. So you may just have to go along. But if you go along and then it's destroying the family, what's the point? Например, у вас есть семья, дети, муж, и муж, он склонен к такому жестокому обращению. И если вы как-то реагируете, пытаетесь этому противиться, то все становится только еще хуже, то, может быть, имеет смысл как-то пытаться справиться с этим другим способом. Но если при этом вы терпите и все становится только хуже, то в чем смысл? Hare Krishna. That's a general answer. Это общий ответ. You know, you always try to do the right thing first, and if that doesn't work, then you make other plans. В первую очередь вы пытаетесь сделать то, что правильно, и если это не работает, то пробуем искать другие варианты. The problem that I see in Kali Yuga now is that a lot of men, if they have submissive wives, they will mistreat them because the wives don't say anything. Вот то, что я заметил сейчас в Кали-югу, большинство мужчин, если жена их поведение терпит, если она покорна им, то они только будут еще хуже себя вести. So Shastra says wives should be submissive to their husband, but if their husband is mistreating or misguiding, then being submissive is just not good for anybody. В Шастре сказано, что жена должна быть покорной мужу, но если муж плохо с ней обращается и неверно ведет ее в неверном направлении, But it's almost empowering. It's almost like you're empowering the offenses to be made, the abuse to be made. то получается, что вы ему даете силы, как бы наделяете его силой для того, чтобы он совершал это жестокое обращение. Is that okay, or you want more information? Это нормально или еще нужно больше информации? Who asked that question? Нина. Hare Krishna Mahatma Prabhu. I think it's a lot for now. For this moment, I want to understand it, think about it, and Yeah. But there's another principle there also. Есть также другой принцип. That's we have to learn how to apply what's taught in Shastra to all varieties of situations, and it will be applied differently in different situations. Not one solution, generally not one solution for every situation. Мы должны научиться применять на практике то, что дается нам в шастрах. Как правило, каждая ситуация требует какого-то конкретного решения. Это не то, что мы берем один принцип общий и применяем его ко всем ситуациям. Нет, это не так. So Krishna in the Gita says, surrender unto a guru. Кришна в Гите говорит, предайся гуру.
So you surrender to the guru and the guru tells you, eat chicken. Вы предаетесь гуру, и гуру говорит вам, ешь курицу. So you go eat chicken, being a surrendered disciple. И будучи преданным учеником, вы идете и едите эту курицу. Or you don't eat chicken because Или вы не едите курицу. now as a higher principle is not to follow that instruction of my guru. Потому что есть высший принцип не следовать этому наставлению данного гуру. So you have to make judgments. Поэтому вам нужно самим судить. Does that make sense? Это понятно? Okay. All right, I think we can end. Is that correct? Yes, Maharaj. And will you come back for the japa session in 5 minutes? I'm going to take a little rest now. So tell Gormani I will come when I wake up, Yes, Maharaj. because otherwise I'll just chant japa and fall asleep. Yes, Maharaj. Right. I never recommend chanting japa when you're tired. It just doesn't really work well. Я не рекомендую воспевать джапу тогда, когда вы устали, потому что это не работает. So I will see you when I wake up. Увидимся, когда я проснусь. Hopefully not too long. Надеюсь, не слишком долго. Hare Krishna. Jai Hare Krishna. Prabhupada. Go Premanandi. Харибол. Hari Hari Bol. He says, His Grace Mahatma Prabhu ki